Uganda yemu ku mawanga agakuŋŋaanya abanoonyi b'obubudamu era twaliyagadde okukolagana nabo. Twaliyagadde okulwana okulaba nti obukuumi mu Uganda bubeera gguluggulu oba ebyokwerinda bibeera gguluggulu. Twaliyagadde nnyo okulwana okulaba nti eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa mu Uganda. Twaliyagadde nnyo bannaffe bwe tubadde tukolagana aba gavumenti ya Uganda okujja okwennyonnyolako ku ebyo ebyakolebwa mu kalulu, effujjo n'amaanyi lye baateeka ku bantu, ettemu, okutulugunya n'okuwamba abantu mu budde obutali bwa kalulu bwokka. Naye kyannaku nti gwe twabadde tukoowodde abitunnyonnyole ku lwa gavumenti ya Uganda yalemeddwa okulabikako. Ekyo nno ffe tekigenda tuwugula yadde otumalamu amaanyi, tugenda kweyongera okukola appointment endala oba enteekateeka endala okumuyita ajje naye atunnyonnyolera atuwe oludda lwe, abitebye atubuulire byali bitya era lwaki byali bwe bityo. Byemu ku bigambo bye nnokoddeyo nga resolution eyavudde mu Parliament ya European Union. Eyo nno yabadde ntandikwa butandikwa. Naye nja kubeera ngambikuwa we tunaafundikirira vidiyo eno naawe obyewulirireko mu katambi akateeketeeke obulungi nga kampimpi nga nkakutemedde akakunnyonnyola ekyo ekyavudde mu lutuula luno. Omukyala Bireete mu lutuula luno yavuddeyo bw'atyo n'ayogera point ku point, mulamwa ku mulamwa, effujjo nga bwe lyakolebwa, ekiwamba abantu ekyakolebwa, nga naye y'omu ku ba victim abaatwalibwa ne bawambibwa ate ne bayita mu mbeera ey'okubacunya. Mukyala Bireete jjukira nti yakulembera ebitongole by'obwannakyewa wano mu Uganda n'emiriraano mu East Africa ebirwana okukuuma n'okulwanirira ekitiibwa ky'abantu naddala eddembe lyabwe obutatyoboolwa oba obutalinnyirirwa. Bw'abanga Bireete ye kennyini akulembera ekitongole ekyo, baamutwala ne bamucunya ne bamukolako ebikolwa ebitagwanidde, kakati ddala mu European Union Parliament Bireete ebintu bye yayogedde nga biriko ne credible evidence nga y'omu ku ba victim baabadde tebalina luwenda lulala lubiwakanya okuggyako okubitwala nga bwe yabibagambye. Munnayuganda agoberera Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa byapanga bye bipangulukuka, byaluka bye bikutuka. Yabadde amanyi nti obutatumayo mu kiiso wa muntu yenna kumukiikirira mu Parliament ya European Union kigenda kumuwa ebbeetu oba omwaganya okwewala ebinaava mu meeting eno gye biggweredde nga bamugambye ffe newankubadde tewabaddewo mu meeting eno twafunye buli kyonna kye twetaaga, wabula tetwaliyagadde kuteekinga action yonna nga tetunnaba kuwulira ludda lwo. Tetwaliyagadde kubaako mbeera yonna gye tuteekawo nga ggwe tewennyonnyoddeeko kuba mu ntandiko watugamba weetaaga opportunity okwennyonnyolako European Union Parliament. Bali abaalonda ebitaano 14 era n'olunaku lw'eggulo baagambye nti nga ffe bwe twalonda era bwe kiri tetugenda kukola nkyukakyuka oba kaddannyuma mu bigambo bye twayogera. Mu European Union Parliament era yabaddewo olunaku lw'eggulo, omwagala abangi Kyagulanyi yavuddeyo n'abateeka ku nninga, envumbo mugiteeke ku muntu kinnoomu. Bano abeewaana ku Twitter mubadde nga mubalaba, mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa, General Muhoozi Kayini Rugaba era nga ye komanda w'amagye nga yeewaana okutirimbula abantu. Bino bye babagamba nti n'envumbo eteekeddwa ku muntu omu egenda ku affecting eggwanga lyonna, nedda. Ekyo Bobi Wine yavuddeyo n'akinoganya mu lutuula lwa European Union olwabaddewo olunaku lw'eggulo. Ku mulundi guno nno yabadde live okumanya nga Kyagulanyi tatya, yabadde live naye ng'ali untrackable oba untraceable. Bobi Wine yabadde live, ekintu ky'ataakola ku mulundi guli kubanga wano yabadde ayanukula ekyo kyennyini ekiba kimugambiddwa okwanukulako live wali mu Parliament. Yenjawulo eyabaddewo okwawukanako ku luli kubanga eriyo bali abagamba mu UN lwaki ya recordinga video, bangi nnyo ne bajjanga ba critique ku video eyo yakolebwa, naye ate video yalimu ekinyusi kubanga byonna bye yali ateekeddwa okwogerako
yavaayo n'abikuba ku ttebo era ne byogerwako. Kati ku mulundi guno enjawulo yabaddewo nnene nnyo nti waabaddewo interaction era Bobi Wine ne bamuwa open ear ayogere bye yabadde ateekeddwa okwogera byennyini bye yayogera ku luli yayongeddemu birungo n'abibabuulira mu bujjuvu. Generali newankubadde ayagala nnyo okwefuula nti ye kyewaggula nantagambwako, ekituufu kiri nti bw'ataatume muntu yenna kumukiikirira mu mukago gwa European Union kubanga kati bamuwadde omwagaanyi ogwokubiri. Eyo y'enkola y'abakyeruppe. They give you an opportunity okujja okweyogerako. If you fail to appear emirundi ebiri, they begin taking action. Era abajjukira bwe nabaddeko ku mukutu ogumu nabagambye nti leero obutabeerayo kw'omukyalo ono Majam Black kitegeerekeka kubanga gavumenti ekyeteekateeka ekyanoonya butambi bwegenda kulimba European Union nabwo ekyatetenkanya okufuna bwino gwegenda okuteeka ku ttebo kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Kyagulanyi gwe bali mu kuttunka naye ye ayina credible evidence alaga ebyo byonna byayogerako. Kati nabo bali mu kunoonya ngeri gye bakuriyetingamu oluwenda okweyirawo omubiri mu ebyo ebyogeddwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Just imagine kubamu akafaananyi interaction eba kubaawo nga akiikirira Uganda ebulaaya mu EU atuddaawo mu parliament nga Kyagulanyi ali live online ate nga tokomyoko nga ne bireete ali wali eri akanyuga. Ddala interaction eyo yalibadde etya? Mwe Majam Black mumulabamu ebigambo byagenda okwogera ebigenda okuyirawo omubiri ebiwonya gavumenti ya Uganda era okubulawo kyekyabadde kibanunula. Naye ate okubulirawo ddala najo gibeera mitawaana janjawulo ku gino kubanga ne bw'obulawo oba obawadde confirmation nti byennyini bye tubadde nga twogerako bano Bakyagulanyi bye batugamba byebyo kubanga ye kennyini bwe tumuwadde omwagaanyi okujja okubyegaana naye kennyini atidde. Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa tali logical nga bwe yeetwala okuba yadde n'omulundi ogumu newankubadde nga abala nnyo bano abamubalira ate bamuwabya. Wabawo a point in time nga embeera yeewalika naye kati embeera eriwo wano mu Uganda tekyebeereka tekyewalika nti bw'ofuna opportunity oba oluwendo okulabikako mu meeting yonna ng'oyitiddwa lwakiri oba ojja kuwaddaako ng'alaajanira omufu obulamu obeeko by'obikkirira obeeko ky'obikkirira ekitono kubanga tetukyali mu mbeera ya prevention. Tewakyaliwo preventive measure yonna. Ebikolobero ebikoleddwa ebirabwa mu lwatu ebiriko obutambi obwa live coverage ebiriko obutambi obuli recorded tebibalwa. The high crime rate eri mu Uganda nga ya bitongole byakwerinda era bwanaayonka. Eyo yo kati Generali Tibahabulwa takyalina bwajepena. Ne bwanadduka mu mukago gwa EU n'atalabikako oyo gwe baatuma olwo bagenda kutagetinga family direct. Bagenda kutagetinga ba individual direct. Kyekyo kyekimu ku bintu Bobi Wine byayogedde mu meeting eyo. N'abagamba mutandike okutagetinga muntu kinnoomu. Envumbo nti ya Muhoozi ndi ye emukwate ey'ebyokwerinda emukwate eya trade emukwate ey'okutambula alekerawo tagala mu mawanga aga European Union. Mutandike otagetinga abantu nga baamongo. Kakati bwemubanga abamu baagobwa dda mu America baagobwa Canada baagobwa UK era bagenda kuddukira mu China. Ekibuuzo kiri nti China waliyo buli kimu kye beetaaga. Ekyo kikulu. Baali yagadde okuwangalira mu mbeera ye China oba ey'ebuyindi nga n'abayindi baddukayo kujja wano. Ekyo kyakubiri. Kuba kakati ge amawanga ge balinanga option kwogatta ne Russia. European Union bwe bakuba envumbo abakungu ba gavumenti baba tebalekeddwa na option kuba European Union erimu amawanga mangi. Bano abadde bajja bazungire wa Pape Vatican bonna baba bagenda kubeera blocked completely baba tebagenda kuddamu kulinnyayo. Omukago guno gwa European Union guteekako impact nene nnyo ku gavumenti ya Uganda eno
bwe gubinika abakungu baayo envumbo. You can imagine nga akulembera parliament aliko envumbo, adumira amagye aliko envumbo, akulembera eggwanga aliko envumbo. Eryo libeera ggwanga ki? Agenda kutuula ddi mu international meeting eya cooperation eya trade? Agenda tuula atya mu international meeting tugambe bagambye eri New York, nga New York yamuteekako, America yamuteekako envumbo? Oyo baba mugobye mu mankwetu. Bano abaami n'abakyalo okumma legitimacy bayita mu bikolwa bye bakunyigako ebitta enkolaganayo nabo, ebitta enkolaganayo nabo, era bitandikawo ebityo mpola mpola ogenda okwekanganga gavumenti eyitiddeawo kagenderere ng'omukadde akogga. Njagala ebigambo bino tubifune mu lulimi olunyaanyimbe mu katambi kenkunyonyoddeko nka kunyonyodde, tukomewo tweyongereyo. Also a major refugee hosting nation, influencing regional stability by providing refuge and security to a large number of displaced persons. As partners, we want to work together to improve the situation of the Ugandan population. At the same time, we must be clear that our commitment to human rights and fundamental freedoms in the European Parliament is non-negotiable. We will not shy away from difficult conversation and will not contribute to the silencing of opposition. In the spirit of partnership, as illustrated by the Samoa Agreement, we wanted to have an opportunity to discuss these issues of concern with the government of Uganda. Unfortunately, the ambassador couldn't be here today with us, but we will sure make a new appointment so that we can also have an exchange of view with the ambassador. It is important to note that accountability is one of the central principles of democracy as it applies to the EU treaties. As part of its oversight role within the EU institutions and parliamentary diplomacy, the European Parliament regularly adopts resolutions on electoral processes worldwide, particularly when credible reports raise strong concerns. Resolutions are an essential means by which the European Parliament expresses its view on political processes, EU politics and global developments. The Parliament also uses resolutions to scrutinise other EU institutions, including the European Council, as part of its democratic oversight role within the European Union. In the resolution on Uganda, which is adopted on the 12th February, which was supported by an overwhelming majority of members, 514 votes in favour, 3 against and 56 abstentions, we note serious concerns regarding the conduct and aftermath of the Ugandan general elections held on the 15th of January 2026, which has unfortunately failed to meet fundamental democratic standards. That opposition leaders and members such as Robert Kyagulanyi, it's easier to pronounce Bobi Wine, and human rights defenders such as Sarah Birete were particularly targeted in a very alarming manner, with arbitrary arrests, prolonged detention and even disappearances. This is why we called in our resolution for the end of all violence, threats, harassment, arbitrary detention of opposition figures, activists and critics, the dropping of all politically motivated charges, the lifting of arbitrary suspension of civil society groups, and the organisation of comprehensive electoral and institutional reforms to ensure the independence of the Electoral Commission and judiciary. We also called for independent and impartial investigations into crimes against humanity committed by Ugandan political and military leaders, and into similar... Briefly, byebyo ebimu ku bintu ebyayogeddwa mu lutuula lwa paalamenti eyo. Ntera nnyo okubagamba nti bw'otannyonnyoka byange, lwaki lyonna nnyonnyoka eby'omulala, bwe tuba nga ffenna twogedde ku mulamwa gwe gumu. Muŋŋanye mbawa akatambi kano, ate nako nga kwongera okutunnyonnyola ebimu ku byabadde mu lukiiko olwo, n'engeri mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa gy'ayolekeddemu obudde obwakatyabaga. Obudde obwakatyabaga mu trade, obudde obwakatyabaga mu byokwerinda, obudde obwakatyabaga mu nkolagana ye n'amawanga agawerera ddala kumpi nga
2025. Ekyo nno tekiba kyangu. Ekyo nno tekiba kya bulijjo. Amawanga ago agali mu mukago gwa European Union agayita ne mu 2 oba gali 23 oba gali 24 around there. You will correct me. I stand to be corrected. Amawanga agali mu European Union eno resolution etayawukanako n'eyaluli tereka mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa kyekimu. Gavumenti ye baganye ebyava mu kalulu, implying that bagiboledde ddala teyali akalulu tekali free and fair, implying that government eno eli illegitimate. Tetekeddwa kukulembera yadde kufuga banna Uganda. In conclusion, bye byabadde mu lutuula olwa EU. Era kakati bagambye kabaddeyo batuule bafumbe baani be balina okuteekako envumbo baddemu bekkaanye batunuuliraani naani naye ng'era we bateekateekayo opportunity ey'okutuula n'omukyala Majam Black ku lwa gavumenti ya Uganda abinnyonnyole. Bagamba mwabatalina bye mwakola abawakanya bye baayogerako bye baatugamba ano mu Parliament, lwaki mutidde okujja? Lwaki temutuwadde opportunity kuwulira ludda lwammwe? Awo nno we tuyimiridde katugende mu video eno. Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa gwe tambudde naye munoonyeeko ku namba yo eryawo gwe nayina embeera muyita etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Katumala okufuna akatambi kano nkomewo. Mukulikeyo mu European Parliament omulundi ogwasembyeyo 23rd oba 23 omwezi ogwokubiri. Ebyo byonna nno binajjukirwanga bigenda kuba mu record. Yabaddeyo njagala just kukubiramu ebigambo bya ngendo okuwa sibi ebijjayo buli kimu kuba we n'agamba nti ngaziye video tosobola gimalayo naye ngenda kufundizaamuko just ate kikuyambira wemanyi wabugumizibwako naye interpretation engeri gye tufunamu information eyawukana. Jingo wawulira amugona ayinza okugamba we n'agamba kawete koona wegamba ate junior ye n'akikugirayo mu butofu bwakyo kati wakitegedde oba tewakitegedde kalira tuyite mu mpola. So sigenda kugirayo buli kamu naye ngenda kufundizaamu ku biki ebyatuukiddwako ebyayogeddwako. Gwe yali abaddeko mu court kino lwaki babaddeyo olutuula luno lwabaddeyo era abaddeko mu court waliwo kyetuyita cross examination nti ow'obujulizi ne kooti nga yafuna dda obujulizi ne looya w'oyo akuvunaana nga yakubuuza dda naye waliwo kyetuyita cross examination. Cross examination yene ebeera yaki cross examination etuyamba nti senga oyinake weerabira okanyigemu cross examination otangaze kooti era babeeko bye bakubuuza ku ekyo ky'oba otaddemu oba singa oba oyina kye walimba kekana akaseera kooti keekozesa era okuzuula obulimba bwe wakozesa n'okubanga bakulaga nti wano wakola ki walimba. So yensonga lwaki twazeeyo mu European Parliament okubanga abakola kye tuyita cross examination. Kyagulanya inikesa inake yerabidde nga tewannabaawo kikolebwa agambe nti ate kano nakeerabira yeyo opportunity omukulembeze waffe gye yaweereddwa. Summoning abantu be bayise be perfect match for that occasion. Sarah Birete ng'omu kuba representing a civil society organizations ate naye nga yatulugunyizibwa. Kubanga ekigendererwa njagala owulirize bulungi ekigendererwa ky'omuzungu ono kwe kujjayo ekinyusi bw'atana kitegeera nti Museveni byasiba bikutuka okujjayo ekinyusi nti okutulugunyizibwa kwaliwo tewali muntu mutuufu yandikijjeeyo nga omukulembeze wa civil society organization oba gye tuyita kasuku. Omanyi kasuku kyekyo ekiroopa buli akabaddewo kyo kiroopa nga we kibadde. So Sarah Birete akola nga kasuku w'abazungu kati ye kennyini yakwatibwa ng'oggyeko nti civil society organizations baali ebitongole ebyo bikalabalaba oba bikasuku by'abazungu byonna ebisinga baali babigadde ne balekawo ebyo ebyabwe bibeekolera nti babigala. Ani abikolera? Sarah Birete. Ekyokubiri bamuyisa mu mbeera ki nga bigwadde kubanga waliwo bye baggala naye ng'abakulu tebabagisiza mu mbeera yakusibibwa. Sarah Birete yabadde ajjayo ekintu ekikolwa ekyo ekirungi naye ng'omuzungu ayina ekinyusi kyayagala
nti Museveni aleme kubaamu wadde akabuuza wekuba kutulugunya wekuba kusiba abatalina musango abasiba kati tutandika ndowooza nkikugidde lwaki bayise Sarabirete omukulembeze speech ye teyabadde empanvu nnyo oba weegendereza wabula okwewala ensobi kubanga buli kimu abadde yakyogera naye yalina bye yajjeeyoko ebitini benjagala okukugirayo ekisooka yasoze ne yeebaza European Parliament omulimu gwe bakola nabagamba nti ne okusalawo kwe bakola bakyetuyita resolution byonna byayogedde byali byebyo era n'agyebaza omukulembeze n'agenda maaso kati wanaateekamu kyayinza okuba nga tekyakolebwa n'anyigiriza oba n'aga nti European Union mu Uganda abakulembeze ba representatives si benkanya oba n'ambasada yennyini oba mu kutya oba mutali bwenkanya ayina engeri gy'asiga ekifaananyi nti ebikolebwa Museveni bili legitimate oba bituukiridde n'omutindo gwa democracy atya yagambye nti kyabulabe Muhoozi okuteekayo Twitter ng'alaga nti yassa abantu oba yatuta omuntu mu basement oba n'atiisatiisa ambasada wa United States of America ate enkeera ne balaga nti bali mu handshake oba kyayise okukubagana obubegabega nti tuli kimu nga onagamba nti mpaka Haga kiba kiraga nti olegitimizinze nti ebikolwa ebyokutulugunya biryokke kati Uganda eri kiriya ekyo omukulembeze yakitaddemu era ne bakibuliriza ensonga endala gye yagambye Essira yagitadde ku kuba nti abantu bangi abattibwa ne batulugunyizibwa mu kituyita campaigns kuvira ddala 21 ne battibwa era bangi abattibwa mu kulonda n'oluvannyuma lw'okulonda nga kuwedde ekyo yakitaddeko ennyo Essira n'ayagala bakyawukanye wano yabadde akola kye tuyita final submissions n'ayagala bakyawukanye ku ky'abantu abattibwa ripooti Museveni Muhoozi gye yakola nti batta 22 n'abagamba nti 22 Muhoozi bayogera si be bokka abattibwa baali bangi wabula Muhoozi ayamba buyambi kulaga nti ye ng'omuntu yatta abantu 22 weewaawo yali ayagala 23 era akyetaaga 23 ng'ataddeko nga Kyagulanyi Ssentamu naye kwali simanyi oba kitegedde ebisigadde Kyagulanyi bye yayogedde awo nyinza obutabiddamu famire ye yasibibwa bikibi kyebyo byonna yagambye babyogerako wati we yakizinzeeko n'asaba bayite Sarabirete nga representative oba kasuku nagambye kyekinyonyi ekyekiropa kyo kibeerawo kiropa buli kyekirabye mu ddoboozi ly'oyo omukozi w'ekibi okitegeera so Essira awo omukulembeze we yalitadde ebyokulonda yagambye nti tewaaliwo ddembe wadde n'akatini tewaliwo bwenkanya olw'okuba nti byabakamalira yasoma nga byebyo byeyali alowooza oba ebyali bimuweereddwa bamugamba apostingeyo results gye zaavudde n'agaana basobole oba opposition ya National Unity Platform esobole okwanaganya records ze balina ku DR forms n'ebyo bye bataddeyo yagaana okubisayo olw'ensonga nti tebyali mu makubo matuufu bye yalangirira ng'amaliriza submission one yasabye Sarabirete abeereko kyayogera naye yamaliriza ng'agamba nti asaba bakasobeza bonna bakaligibwe oba gwe kyoyita sanctions bateekebweko sanctions bakaligibwe kinoomu okusinziira ku buzito n'obulumi n'obulabbayi bwe bakozesa okunyigiriza bannayuganda musawo eyo yennyini akazindaalo ne kaweebwa omuntu omulala wabula nga ssentebe tannakuwa kuwaayo kazindaalo ako yagambye nti Kyagulanyi gwe tuula ebbali osirike ekigenda okufubutuka mu mpale y'ebiraka enkoko baana. But we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will do that. I make sure as a chair of the delegation EU Africa that we will keep an eye on Uganda and we will follow up the situation very closely. Sarabirete naye we yajidde Sarabirete yawadde kye tuyita exceptional presentation nga jjayo yaloopye side zombi ebyatuusibwa ku civil society organizations n'okubajjako license zaabwe
nenga yajeyo ekinyusa omuzungu kyabadde ayagala okulaga nti yatulugunyizibwa yakwatibwa yajibwako right to privacy we yali anaabira abasirikale nga bamulaba direct oba kategera bulungi ekyo nno kikolwa kya bulabe nnyo ku muzungu ekikwatagana ku fena abasajja nafa basajja batufaako naye ekikwatagana ku mukazi omuzungu mwesonyiwe mwabali ebulaaya abakolerako ebulaaya mukitegeera so yajjeewo there is no right to privacy no right to food abamanyi human rights ebyetagisa mu human rights emmere bagimuwangalete okulabibwa omuntu okukyalirako ng'oli mu kooti ebyo byonna yabiraze nti tebiriwo e Uganda nalaga nti ne legal representation okubanga okiikirirwa okakibwa bukakibwa it is the reverse mu Uganda ku police oba mu komera nti okakibwa bukakibwa okwogera kye baagala wabula tokkirizibwa kuba represented kale ekinyusi Sara birete yakijeyo obulungi nnyo era nabadde musanyufu nnyo it was the perfect presentation of a civil society organization chairperson naye akasinze okubanga kuba omusumali inchi mukaaga mu coffin today there was planned to be held Catholic mass in the Lubaga Cathedral for political prisoner, Dr. Kizza Besigye, and other political prisoners that has been cancelled on the last minute by the Archbishop, probably because he got a call that it would be wise not to do this. For me, this shows that this is not a free country. Okuba nti omwami omu ku baabadde mu kakiiko abo yayogedde yakoonye ku kya Ssaabasumba Museveni okuba nti yagaanye misa eyateekeddwayo ku Lubaga Cathedral nga basabira munnankyukakyuka Kizza Besigye eyabadde mukomera n'agamba nti ekikolo ekyakoleddwa Ssaabasumba Museveni kuba kati yeewolwa Ssaabasumba yakulira kyaki zonna ez'Abakatuliki n'agamba kikolo ekiraga nti ogenda kwewulira nti Uganda tekyali safe ng'ojjako ekyo w'owuliriza omulamwa ku kyabadde kitambulira preamble engeri gye kyatandiseemu waliwo omukyalo yatandise Ssentebe yatandise ng'akulaga nti Uganda hosting aba refugees bangi tulifendi era Uganda is used as for cooperating regional security tulifendi kakati nga gojja kwebuuza ate bwe baba bagumiza ekyo omusajja tebagenda mulekako kubanga abayamba okuuma kye tuyita regional security then abayamba okuuma refugees nedda njagala okifune bweti ekyo basis kubimu ku bye bigenda okubanga bigamba nti agenda kuleeta regional insecurity lwaki nti ba refugees abantu abanoonya obubuddamu tebaba safe olaba bwe batulugunya abannansi naye ate oba mujjukira omuyaga gwe baali baagala okuleeta basibire mu Uganda n'agamba nti sikakasa nti n'abeera safe so international community evaluinga nnyo omuntu gwe tuyita refugee kijjemu kuba nti ffe ba refugee betumanyi nti Banyarwanda nga we tukyogera waliwo omukyalo eyatemyetemye nja kutalayo ka video ebika by'Abanyarwanda nga we byatusalako mu Uganda biri ebika 5 byannyonnyodde so ekyokuba nti mulimu ba refugees ekyo it's one of the key causes issues omuzungu gyagenda otunuulira nti Museveni agenda causinga regional insecurity and instability so in so doing aba refugee Museveni si abaleeta ba refugee bajja olw'okuba obukulembeze obuliko so okujjamu Museveni kiba kigenda kuleeta stability kubanga sente z'aba refugees ezirabirira ababundabunda ziva mu United Nations oba kategedde so that is one cause ensonga emu eyinza okuleetera okubanga bajjawo Museveni kubanga agenda kuleeta kye tuyita instability ng'ogyeko ekya security ebigenda okuddako ebiddako byonna teeka amatu ku ground naye ng'ekikulu kyonna nkuyitiddemu ne kugamba nti babadde baagala okunyweza ekinyusi kye bagenda okutambulirako nti Uganda tekyali safe ng'omukulu ono wayogedde mu kavidiyo akuume ebisikadde ojja kuba obiraba mu lunyaanyimbe naye bw'obiraba nga nakubiddemu kikwanguyira okutegeera message respect lwaki tetufundikira n'ebigambo by'omwagala abangi Kyagulanyi mu lutuula luno video ne tugijjako omukono bwe biti bwe byabadde eri abo abataabirabye. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda.
we don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just General Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January, where my wife was assaulted and my family members were assaulted, and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much, much earlier. It started on nomination day, and it went on through the campaign trail, and I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi who is the military chief and the son of General Museveni, came out on Twitter and, mentioned how he killed 22 of our people, and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much, much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much, much, much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations, to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today. In this meeting, she was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda, about their rights and on democracy. I mentioned it that 2 of my deputy presidents were abducted on the eve of the election, and they remained missing for 3 weeks. We later learned that they were being detained in a military barracks, in a special forces military barracks, which is run by General Museveni's son, Muhoozi. Most of our coordinators were arrested, were picked and detained. Some are still in detention, while some were dropped off. These also included officials from our election management committee. So what Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely different from what happened on the grounds. The law requires that there must be coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. As we speak, we are still demanding that the Electoral Commission uploads the declaration forms so that the nation
can be able to follow in transparency, so we can be able to compare the evidence that we have, the declaration of result forms that we have, you know, to what was paraded by the Electoral Commission. But up to now, they've not uploaded the results on the internet like it's supposed to be. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in General Museveni's farm. So that and many other reasons cause us not to have, you know, trust in the judiciary in Uganda. And many times the regime, General Museveni or his son, have actually been guiding publicly and sometimes privately, determining how the judiciary does its work. So we found no redress whatsoever in the Ugandan judiciary, and that's why we did not go to court. We have presented some asks which I want to reiterate here. We've asked for targeted sanctions that target particular individuals and regime officials that have, you know, excelled in gross human rights violations. We believe that will curb their appetite in abusing, you know, human rights, in undermining democracy, and to ensure that there's accountability for their crimes against humanity. Because I know we have other speakers on the platform, I want to appreciate you for the opportunity and to further call for more interest and for more attention to the people of Uganda. We really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will do that. I make sure as a chair of the delegation EU Africa that we will keep an eye on Uganda and we will follow up the situation very closely.